Welcome to Pearl of African Tales, where every story pulses with the heartbeat of Africa. Today, we bring you a message that has set the world ablaze. President Ibrahim Traoré, through his powerful spokesperson, Rimtalba Jean Emmanuel, delivered a transformative address that echoed hope, resilience, and unwavering pride across Burkina Faso and the diaspora. If you're passionate about revolutionary change and the spirit of African resurgence, you're in the right place. Before we begin, make sure you hit that subscribe button and click the bell icon for more exclusive stories that honor our past and light the way to our future. Let's dive into a message that's not just heard, but felt. Hey! Hey! We're not gonna stop your concerning. Hey! Manipure! Manipure! Rimtalba! Camarades, bonjour. Comrades, good morning. Camarades, la patrie ou la Comrades. mort. Homeland or death. Comrades, je suis là ce matin, I am here this morning, mandaté par notre camarade président, le mandated capitaine by our comrade president, Ibrahim Traoré, Captain Ibrahim Traoré, pour vous porter un message. to deliver a message to you that consists of 3 points. C'est d'abord un message de reconnaissance et de remerciement. It is first a message of recognition and thanks. Reconnaissance et remerciement pour vous, Recognition and thanks to you, revolutionary patriots, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici à la place de la who are Révolution. standing here this morning at Revolution Square. Mais à travers But vous, through you, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance these are words of thanks and à recognition to l'endroit all de the tous les revolted peuples people, révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, to all the people standing today on this memorable day of April 30th, 2025. les peuples debout ici au Burkina, The people standing here in Burkina, in Ouagadougou, in Bobo Dioulasso, in Tenkodogo, in Dedougou, everywhere in les Burkina. peuples debout en The Afrique, people standing in Africa, les peuples de la diaspora debout sur les the autres people of the continents. diaspora standing on other continents, Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité, all of you who are standing for freedom, standing for dignity, and standing to say no to oppression, debout pour dire non à l'injustice et debout pour dire oui à la liberté. standing to say no to injustice, and standing to say yes to freedom. Camarades, Comrades, camarades, c'est Comrades. en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la secondly, it is a détermination. message to call for vigilance and determination. Parce que comme vous le savez, Because, as you know, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, Captain Thomas Sankara said, l'impérialiste est un mauvais élève. imperialism is a bad student. Impérialiste, Imperialist. applique les mêmes méthodes. Imperialism applies the same methods. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, And our leader, comrade, President Captain Ibrahim Traoré, depuis l'esclavage, said from slavery, depuis la période de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, from the period of slavery until today, l'impérialisme n'a pas changé de méthode. imperialism has not changed its methods. La méthode est juste plus subtile et plus douce. The method is just more subtle and gentler.
Parce que sous l'esclavage, Because during slavery, quand nos grands-parents, when our grandparents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des our bateaux great-grandparents were chained in the hulls of pour ships être déportés et servis de bêtes de somme, to be deported and used as beasts of la burden, méthode de l'impérialiste. the method of imperialism was known. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la When the cravache, imperialist was tired of holding the whip himself, il choisissait parmi les esclaves what did he do? quelques-uns indignes He chose among the slaves some unworthy ones who were ready to betray their brothers and sisters. et une fois qu'il les avait choisis, And once he had il chosen leur them, donnait accès à son salon he gave them access to his salon, et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. and they had the right to fight over the crumbs with the imperialist's dogs. Et cela suffisait And that was enough to make them pour faire drawing des room esclaves slaves. de salon. Et désormais And l'impérialiste from then on, the imperialist handed the whip remettait into le their fouet entre hands. leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et And sœurs. these drawing room slaves were then responsible for Et qui whipping their étaient own encore brothers and plus sisters. méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. And they were even more vicious and violent than the imperialist himself. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de salon sont Today, là, the same drawing room slaves are there, prêts à trahir. ready to betray. Ils sont au Burkina Faso, They are in Burkina Faso. ils sont en Afrique, ils sont partout. They are everywhere. Ce sont les ennemis de notre They are the liberté. enemies of our freedom. L'impérialisme ne change pas de méthode. Imperialism does not change its Parce qu'il methods, vous souviendra qu'en 1987, because you will remember that in 1987, ce jour sombre de 15 on that octobre, dark day of October 15th, ce sont les méthodes de manipulation qui ont abouti it was the methods of manipulation that led to the tragic fate of a dignified son of Burkina Faso. l'impérialisme a manipulé en 1987. The imperialist manipulated in 1987. Le capitaine Thomas Sankara a été présenté alors à cette époque Captain Thomas Sankara was presented at that time as a bloodthirsty man, comme un président qui n'aime pas as a son president peuple, who did not love his people, comme un président qui pille son peuple. as a president who Et ce persecuted his sont les people. mêmes médias mensonges qui ont été utilisés. And it was the same lying Et media nous that were connaissons used, le résultat. and we know the result. Seulement l'impérialiste Only the imperialist and the drawing et room les esclaves de slaves salon ont oublié une chose. forgot one thing. 1987, ce n'est pas 1987 2025. is not 2025. En 2025, In nous 2025, sommes debout. we are standing. La jeunesse burkinabé est debout. The Burkin youth are standing. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. The patriotic people of Burkina Faso are standing. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. The fighters for freedom in the world are standing. Et nous allons faire corps And we will unite pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. to defend our leader, Captain Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, Because we have this chance, our d'avoir generation, un leader jeune, to have a young leader, d'avoir un leader courageux, to have a courageous leader, audacieux, visionnaire, visionary, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son who is peuple. ready for all sacrifices for the freedom of his people. Camarades, plus que Comrades, jamais, more than nous ever devons we must rester stand debout. because
Parce que le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, Captain Thomas Sankara said, quand le peuple se met debout, "When the people stand up, les impérialistes tremblent. the imperialists tremble." Ce qui se passe ce 30 avril 2025 What is happening on this April 30th, 2025 is making the imperialists tremble. Certains ne dormiront pas ce soir. Some will not sleep tonight, Mais leur cauchemar va durer parce que but nous their sommes nightmare debout, will last prêts jusqu'à la victoire finale. because we are standing ready until the final victory. Camarades, vous avez compris ce qui se passe. Comrades, you understand what is Parce qu'il y a happening. quelques jours de cela, Because a few days ago, un individu an individual descendant d'Africains a descendant African, s'est permis de mentir allowed himself to lie, pour manipuler l'opinion, to manipulate public opinion, pour diaboliser le capitaine Ibrahim Traoré. to demonize Captain Ibrahim Traoré. La méthode est la même qu'en 1987, The method is the same as in mais 1987, cette fois ça ne passera pas. but this time it will not pass. Camarades, je suis là enfin, Comrades, I am here finally, du camarade président, on behalf of Comrade President Captain Traoré, pour vous dire, to tell you that the captain has capitaine a said dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. his determination and serenity remain intact, Que toutes ces manœuvres qui sont ourdies that all these maneuvers that are being plotted, pour diaboliser n'affectent en rien son moral. all these manipulations to demonize him do not affect his morale in any Notre way. combattant en chef est déterminé et serein Our chief fighter is determined and serene parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. because he draws his energy from your mobilization. Vous êtes l'une de ses sources d'énergie. You are one of his sources of energy. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit de vous dire que le combat continue. And Captain Ibrahim Traoré has said to tell you that the fight continues. Que le combat va s'intensifier. The fight will intensify. Que le temps est venu That the time has de come ne plus jamais courber l'échine. to never bow our heads again. Que le peuple burkinabé se libère définitivement. That the Burkinabe people Que are le freeing peuple du themselves Sahel se libère définitivement. definitively, Dottie. Que les peuples That the d'Afrique peoples of the assument leur AES revanche. are freeing themselves definitively. Que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout. That Parce que Africans le and combat va se Pan-Africans, poursuivre the fighters for jusqu'à la freedom in the victoire. rest of the world, are standing because the fight will continue until victory. La patrie ou la mort, Homeland or la death. patrie ou la mort, Homeland or death. Thank you for joining us on this journey into one of the defining moments of modern African leadership. President Traoré's message is not just historical. It's a call to dream bigger, stand taller, and reclaim his country's rightful destiny. His words remind us that change is within reach when we unite for justice, sovereignty, and the promise of a brighter future. If this powerful message resonated with you, then make sure to subscribe to Pearl of African Tales for more stories that capture the spirit, struggle, and triumph of Africa. Subscribe, like, share, and leave your thoughts in the comments below.
Let's keep the conversation alive. Together, we rise, we remember, and we create the future. Until next time, keep your hearts fierce and your dreams unstoppable.